data ka our news wabuza intoni leyo into uyifunga mchazelo umphulaphula ekhaya bangaba mhlambi our news intoni leyo ngathi intoni. All right, our news sithi xa simcacisa ngokukhawulezileyo. Yeah, in short, our news is an online platform dedicated to local content. Ukutsho xa sithi is an online platform, sisiqale as an online newspaper. I think xa nisiza nayo lo hlobo abantu baza kuyi-understanda kakuhle into basiqale as an online newspaper dedicated to local content. We wanted to bridge le gap yento ba indaba ezi-local azifumani attention kakhulu, especially so as a result siphele singazi izinto ezenzekayo pha local. Sibeke i-decisions esizenzayo sizenza informed by what we know. So when we don't know what izinto ezenzekayo around us, we are not able. So we wanted to bridge that gap. And now over the years sabona izinye opportunities zokukhula online, ezifana into yobana masikhule sibe ne-online TV kwalapha ku our news. Masikhule sibe nendawo apha abantu bakwazi ukujonga khona i-weather. Masikhule sibe nendawo apha abantu bakwazi ukumamela khona i-radio. Kwalapha so sayeka ke ukuba yi-newspaper saba yi-platform. I-platform meaning that zininzi ke ngoku izinto ezikhoyo pha ku our news. Ekuhambeni kwexesha I think apha ku-March sizawuqalisa ukuba ne-test for ama-grade 12s apho bakwazi ukuzitesta khona on a subject, and then mhlawumbi a month later sibe ne-tutorials online as well. So we were a platform. We are also going to be growing to ubana sibe ne-online store where abantu bangakwazi ukuthengisa izinto zabo, not only for thina, because sibona into yoba izinto ziye zisiba online but abantu bakuthi bayabethakala abanayo infrastructure yokuzenzela, abanayo ne-knowledge yokuzenzela ezinto zi-online. So as online stores, so now we want to sizabe sisenza ezo zinto for them as well, into yoba umuntu akwazi ukuthengisa kulo shop as well. Now abantu abaninzi bootleg when they change mhlambi indlela bebeyenza ngayo ibhizinisi, mhlambi umuntu benithengisa i-flops ne. Now they decide ba no man, let me rather ngoku ndimove from i-flops ndithengisa idinki. Okay. Now unithi bana nina niqale as an online newspaper. Yes. Now ngoku naya as a platform. What made you guys baniyazi bana this is the right idea ba sisuke ngoku from being an online newspaper sibe i-platform ngoku whereby abantu bazakwazi ujonga i-weather, abantu bazakwazi umamela i-radio online? All right, I think eyona nto ingamandla is the vision that we have okokuqala, and also i-vision yethu is always informed by needs lapha around us. Our news is a division of Ulerato Group, and Ulerato Group xa as a company city, we are a contemporary company that is founded on love, that is anchored on development and innovation to offer affordable services. Ukutsho ke sizama ukuthi izinto ezi-encourageayo is development. We want to see development, and then from that we innovate. So we always identify izinto ezi-developmental, i-mandate ezi-developmental that we can do businesses ngazo. For instance, everyone is moving to digital, yet thina sisesemva kakhulu. So yenye yezinto esizibona into ba look, ilizwe is going this direction, so eventually nathi sizawubheka online. So I think masesiyiqala ngoku ukwenzela into yoba xa abantu befika online bafike sisesikhona. In fact, we want to be the ones ushering people online. Understand? Sifuna uba ngu-Colgate wa online. Xa uthetha ukukhube masixa uthetha nge-toothpaste noba kuthiwa yi-Colgate. So nathi we're trying to be lo Colgate wa online, so that ezinto ze-online sibe ngabanye babantu bokuqala abazizisayo. Now we believe also ba niyakwazi uba niyenze possibly into yoba ndithi ndilapha eMdantsane
but ndihlelwe yinto yokubhujelwa mhlawumbi ngudadewethu udadewethu uhlala ngapha eRhawutini ndingakwazi mhlawumbi ibhutile ukuya ngapha eRhawutini kwisifihlo mhlawumbi ngengxaki ze-finance andikwazi andinayo imali but nina as our news niyakwazi uyenza ibe possible uba ndikwazi usibukela isifihlo sedadewethu ndilapha eMdazana. Tell us about that. Yeah. Well, yenye products as exciting as inchaleyo funeral live streaming. Actually, let me just put up this thing yayo nje njengoba sithetha ngayo nje as well. Look, it's very exciting, it's very innovative njengoba besesisho into bana we are anchored on development and innovation. Look, we do not understand why umuntu mhlambi anganyanzeleka basuke eKapa uyaphangela Friday, Sunday, Monday kufuneka usemsebenzini ufuneka udrive okanye ubhatale 800 ukusuka eKapa uzotsho apha eEastern Cape uze emfihlweni uphinde ubuyele back when you could just uthenge idatha nge-50 rand ubukele la mncwabo and be part of it. So sinalo product enceda abantu ngolo hlobo mhlawumbe ke ngelinye ixesha abantu bakwazi ukuza ngenxa yomsebenzi akakwazi ukuza umuntu ngengxaki ezininzi njengalele COVID besinayo ngoku. In fact sisenayo esingayazi lizophela nini. Yes. But I'm sure kule game lena we are gonna sizawunyamezela simamele singaphinde sibe no third wave tokhana. Asazi wena bombe sewumegqithi. So le service yethu ye live streaming we make it possible for people into bakwazi ukubukela imingcwabo yabo where we were able to connect even these speakers as overseas umhlamba ubhuti wakho ubufuna uthetha emngcwabeni kabhuti wakho we connect you as well. So iba convenient olo hlobo iyaba savela ke abantu in terms of the prices because oh okay yes all right iyaba bekuthiwa mandilungise mic inobaphula bathe ngqa kwenzeka ntoni engavakali. Yes banami ndathonda avakala kahle kwalapha kumindlebeni. And another when ndinqona ukuphazamisa ngokuthetha because ya distract sometimes ngoku yazi ngoku uzawuthetha ntoni emveni koko yini inkosi yama baphulaphule sibavimba kangaka encoko siyaxolisa so njengoba bese sisho into bakele service yethu inceda abantu olohlobo into because ngoku niyakwazi ukubanela nani liqingqiweyo emngcwabeni but abantu bakwazi ukufumana still and also it doubles as into abayithandayo abantu emngcwabeni into yevideo abafuna ivideo with our service immediately xa ugqibela nto umngcwabo iyaphuma ivideo. We're able to add into ezininzi njengoba sengishilo si-add the remote speakers and also this service is not only for funerals okanye mandithi ezinto ezibuhlungu including memorials because memorial into ezibuhlungu but also for events ngoku we are starting to ukuyifaka nakwinto zezanto birthdays and so forth so that people can keep izinto zabo intimate and so forth if bamhlambi you want to keep into intimate ukwazi ukuyenza abantu have been condemned in the past for trying to keep imitshato yabo intimate ukuthi kana mali so abantu ngoma bayibukele online bayekeni bayakuzigqibela makawubukele online you understand kuba nje nifuna ukuba ifamily. Ndiyafuna ukwazi that how do you guys handle it out when it comes to ukwenza izinto online because mama bethu abangas understand izinto zoba it's possible uba ubukele isifihlo online, it's possible uba ubukele ibirthday online. How do you handle that? And also ndiyabona uyazi ba ingaba mhlambi at first what are the challenges eniyena dibana nazo when you introduced ezinto za online ebantwini? Wow. I bendenza in notes especially when it comes to those challenges that we meet online. But yeah, I'll try to remember them. But there's quite a lot of one of them would be illiteracy. Literacy. Yeah. These are right. Yo.
illiteracy, our people are not literate in ezinto. I remember when we started our news, I ndandimane ndisiya kwenye radio stations ndisenza i-feature ekuthiwa ngu-tech talk, trying to educate abantu about ezi zinto. Yeah, abantu will wait for you to be on radio and call you. Banjalo abantu baphazamisa ukufa. Just ignore them. Abamene sidishana abantu banje. Yeah, so yeah, on this feature I would teach people about things that you might think is the obvious about technology. As fana nobana, how do you recover a password yakho? Xa usenza email address kubaleke ngantoni ubufake recovery email okanye recovery number, you understand? Because ungacimba password yazi abantu I'm sure there's a couple abantu njengoba ndithetha nje abane email addresses ezininzi. Enye email address uthumela ngayo apply for umsebenzi. It could be that someone replied kula email, but because of bawalibala password awuzange ukwazi ukuyifumana la nto. So izinto ezincinci abantu abacinga zincinci but zine impact enkulu ebomini babantu. Ungangafumana umsebenzi ngenxa nje ulibale la nto i-password. So i-problem yokuqala abantu understand izinto. Ndiyabava abantu bekhala nge-fourth industrial revolution. I-fourth industrial revolution i-backbone yayo yi-5G. I-5G i-machine learning ne-artificial intelligence. Ezo zinto ezo asikafiki thina kuzo because asikadluli nakwesa stage sobu end user. Now sifuneka si-transition to i-stage sabantu abaza kuziprograma ezinto, abaza kubuild i-solutions ezi-online, i-products ezi-online. Asikafiki. So we still need to study doing izinto. It's very funny how we not even using phones to their full power. People can learn things about his phone. Can learn izinto, you can watch things. There's so much you can do. In fact, on a phone you une computer, you understand? So people could not understand why website and so forth. So illiteracy and also indaba data is expensive. Although the prices says is expensive, but also nalapho illiteracy around into data. People don't know how to buy data because there are ways ozithenga data ezawusuta ezi needs zakho. You understand? For instance, if bawufuna download mhlambi a movie now, there's no need for you to buy data 30 days. Why not buy data rush hour, which is much cheaper because data is ihlala insuku ixesha elincinci, it's cheaper kuna xa ihlala ixesha elide. You understand? So if uzayisebenzisa ngoku, buy data that's going to last now. So zezinye ezi challenges ezo. And also into authenticity. Abantu bafuna umuntu abayithembi kakhulu into online. That is something that we're still struggling with. And there's no other way. We're gonna have to go online one way or the other. Because even as the scams is online, they are almost the same magnitude as the scams as lapa physical. As the scams because sinalapa physical is thengisela USB ezingena mathumbu. Okanye uthengisela USB funa izothathwa lethu ngumnikazi wayo. Exactly. Well, so that there are those challenges and zintathu that I would like to highlight. Into illiteracy ekuzisebenziseni. Into data because data access data if bana siyijongaga it is becoming a necessity. In fact, a necessity ebomini. Ukuzibona xa ungena data ubunqokuza njani. Jonga ube ngathi phone yakho useless. I'm telling you. So yeah, those are the challenges that we actually faced when we were studying. And we would like to also try and address from time to time. Xa platforms ezinje sikwazi ukufundisa abantu okulungisa izinto. I'm sure before the end of this year we're going to have a tech talk kwakhona umhlambi as a visual show ke on our news where we're going to be teaching kwakhona abantu into ba zikwenzeka njani into ezithile, uyenza njani into ethile, uyenza njani email address, urecoverisha njani ilantuka
i-address yakho ikunceda njani into bano LinkedIn and so forth. Some of those things esicinga into abantu bayazazi babe bengazazi. You can even study for free online. Like literally there's nothing you can do. Well, you can learn to do almost everything. Abantu babane businesses, you can study ukwenza lo business yakho online for free. You understand? So there's quite so much you can do. In fact nokuba online kuyancedisa, ku convenient for kwathina aba. You can buy easily. For instance, equipment yethu ixesha elininzi we buy it online. It's delivered to us. So yeah. I think in Alando Obutwami about Utibana, you can even study online. I believe bazinis is in not online. Ne? It's just that abantu be tukanye tina we just need to be educated more about ezizinto zenziwa free online. Ne? Now moving forward, ndiyafuna ukwazi ba ingaba mhlambi yintoni mission eninayo nina as our news. The AIT mission is very, very simple. As an organization that is okanye as a business, yes. It's an organization my thanda abantu ucinga ba unikeza izinto for free. As a business, but uzawulandela zi-inbox yokophuma kwakho. But funny enough, a business is an organization kwayona because it's organized. As a business, all right. As a business that is dedicated to local content, a vision, one is to give space to content local, is to provide the solutions as local, as no kwazi ukunceda abantu balapha kude. And also we feel like we also have a mandate of ukufundisa abantu how to use into online, how to safely use into online. Yeah. Kuthiwa msaphinde sinqokole sigqibezele inqoko yethu after indaba zethu shikala njengomphulaphula ekhaya imizuzu emithathu before bekani sifumana indaba zethu esiphelele studio namhlanje sinayo ubhutlebo our news sichazela kuba abanzi ngebusiness yakhe and also ne-advices ba mhlawumbi wena uyafuna okanye uyanqwenela ukwenza ibhizinisi yakho online ngoku usabaleka sithuma nje umntana evenkeni so that sokwazi ukuvulela unondaba wethu noko man afike izinto zingaxakekanga kakhulu apha emzini. Hey, there's something wrong with this. I think it's too high. Yeah. It's too high. It's turbulent upper. Ngisikathobe wena uvile ngeVodacom power bank tshintshela kuyo namhlanje uqalisa ufumana ivalue kaloku uzifumanele ibundles ezithi nge-just for your town ungazifumana nge-5 rand nge-12 rand every day kuxhomekeke kwindawo ohlala kuyo kaloku ustar uzofuna indaba nesami sengahlali ngapha. I have a recording. Hello, you're in the right place. And now, your host. Okay, Buddha. I don't have any long internet. It's for my second collection, no? Kubani kama sis? Bafuna indawo. Khayita. Khayita. Dinginto. S-D-I-N-I-G-I-N-T-O.
The time is 11 o'clock on Kumkani FM News. I'm Twaita Dinking. A very good morning. Top news making stories for this hour. Tax revenue collections may provide cash enough to fund the vaccines. Chief Economist of Investec, Amara Bishop, says a possible 100 billion underestimation in tax revenue collections may provide the extra cash that the government needs to fund its vaccine rollout program. Bishop's comments comes ahead of Finance Minister Tito Mbowe's 2021 budget speech this afternoon. Bishop says tax hikes are unlikely considering government's highest tax revenue estimates for the current financial year. She says government will find itself even borrowing less this year. We continue to believe that there will be little need to hike taxes in this budget. In fact, we believe that the government actually should be able to give back a little bit from fiscal perspective. We even hope that we may not even see a hike in fuel prices, and of course, any hikes in same taxes as well. From a collection perspective, of course, there will be need to increase allocation towards the COVID-19 relief efforts, and of course, the government has already indicated some areas where they have reduced expenditure to accommodate this. On the other news, South Africa's top matric achiever from class of 2020 from the Eastern Cape, Reinhard Bies from PS High School, was honored at a provincial ceremony on Tuesday in celebration of grade 12 pupils after Minister Enzo Motseha made the national matric results announcement on Monday afternoon. Bies was cleared in mathematics at national level and the top achiever in quintile 5 in the country. Simamkele Bongo of Polisizo Senior Secondary School was third performing pupil in the country in quintile 3 schools category. Education MEC Fundile Guardian Premier Oscar Mabuyane led the provincial ceremony, which celebrated the top achieving district and pupils at Manda Makupula Institute in East London on Tuesday afternoon. Guardia said he was exceptionally proud of the class of 2020, who showed much stamina and dedication during a difficult time affected by COVID-19 complications. The Premier said he is proud of Eastern Cape educators, and he further said, to all dedicated teachers who continue to go above and beyond the call of duty to ensure that our children receive the best possible education. The hours they invested in front of these learners have paid dividends. Teaching is the mother of all professions. Hence, it needs teachers with passion to give learners the best foundation that will enable them to have successful careers. It is not a job, but a calling. I've instructed our administration to find ways to incentivize teachers who perform better in the subjects they teach. We will also incentivize schools that produce top-performing students, particularly in quintile 1 to quintile 3. You are still listening to Kumkani FM News. 3 men who were arrested in connection with the murder of 2 church leaders who were gunned down in Tata Bay a week apart have been convicted of these murders. Mfundo Mafa, age 22, and Babini Mangala, age 24, were convicted of murder of Reformed Presbyterian Church elder Solisa Kolwane, who was gunned down on July 20th near Volindela Heights, as well as Methodist Church of Southern Africa Bishop Thembinkosi Vandaleki was also killed in August 1st in 2017. The incident of Wabuza, age 31, was only found guilty of Vandaleki's murder. The trio was convicted on Tuesday afternoon in Tata High Court by Judge Richard Brooks. The state and the defense lawyers expected to give their arguments in mitigation of sentences today in the same court. Just a recap on this hour's news. Tax revenue collection may provide cash enough to fund the vaccines. SA top matric achievers from the Eastern Cape. 3 men who killed church leaders sentenced. That's all for now. Your next news will be at 1 p.m. in Easy Closer. Sagqibezela nje ngoku ne. You're listening to Hello?
Fala, Chong. Yeah. Alright, sibule kakhulu umphulaphula ekhaya phambi nondaba wethu ngosiphathela ingongoma zendaba ngoku sawuva nje ivoice note ezibala then ke usiqukumbele umphulaphula ekhaya ncoko yethu nayo ubhutilebo then silandelwe ngoku one listener 5 songs wakhe obhuti umuntu before senze loo nto leyo makhe ndive nje uba uthini na umphulaphula ekhaya kwivoice note yakhe. Yeah. Okay. Hey! Hayi cacile funeka ndiyenze ijingle. Teketisiwe mna hayi anditeketisiwe Nkosi kakhulu SVA ngoku bhutilebo before ndikhulule bhuti wam. Yes. Now umphulaphula umamele. Umphulaphuli is interested ngokusebenza nawe. Ufumaneka phi? All right. Ndifumaneka Our News on Facebook. You can search us as Our News. In fact, kuzo zonke social media platforms, if you search Our News online, Our News online, uzakwazi ukusifumana. Or we are on Facebook, we are on Twitter, we are on Instagram, we are on YouTube and also on LinkedIn. Uyakwazi ukusifumana phaya. Also uyakwazi ukusifonela inamba yethu engu-063 145 2504. Aphinde 063 145 2504. Yeah, inamba yethu umuntu abazasifumana kuyo leyo iphumela kwi-administrator yethu, so she's going to be able to assist you, and if it's something that's going to need me personally uzakwazi ukukulinka with him na kwangela xesha. So yeah, that's kulapho sifumaneka khona. But before sibe kanti siyayidlula sibe kanti siyayivala le ngoku bendifuna ukube kanti siyavala briefly about some of the struggles that people, because now people need to bafuneka bazenzela amashishini, imisebenzi ayikho, and unfortunately imisebenzi kuzibe khona yenziwa into ngamashishini. Even urhulumente ukuze abe namali ufumana kwi-tax eyenziwa zii-businesses and i-tax eyenziwa ngabantu abaphangela kwi-businesses. I-private sector is the biggest employer more than urhulumente. So abantu kamandi uyakuzba i-topic ithi ngapha amashishini abantu waqala online balumkele some of these challenges where xa sebeziqala amashishini. Ixesha elininzi xa kuthethwa nge-challenges kuthethwa ngezinto ezi-external. Mna ndifuna ukugxila kakhulu kwezi challenges zi-internal from wena as a business person. Siyayazi into yobana sinqabile support for i-business ndawo yonke, from the people or around bona, from government, from anywhere. So xa uziqala i-business funeka uzazi into yobana uzawuba resilient, uzawuyenza le nto one way or the other. You're gonna find a way yokuyenza, because if uzawuhlala uthi ulindele urhulumente uba akwenzele into, ulindele i-grant ethile, you might have to wait ixesha elide because sibaninzi sifuna ezi grants zimbalwa, you understand.
but you are able ukuqala business. So that's another myth. Abantu abacinga into yobana i-business iqalwa ngemali okokoko. Not necessarily i-business iqalwa. If business ayifuna imali, ne? But i-business ayiqalwa ngemali necessarily. You can start without imali, I mean funding. Yes, you can start without funding with what you have. Winto lento ufuna ukuyenza. Where are you now? What can you do ukubheka kule ndawo? Ufuna uba ne-online store. Why kutheni ungathengisa ku-Facebook so long? Because Facebook is free. Awudinga i-domain ukuba mawuthengise ku-Facebook, awudinga uba ne-website yakho. Qala kule ndawo kuyo. And also mismanagement, guys. Abantu bayaqala businesses bakhule, but they mismanage izinto apha egameni kwethuba. They mismanage their relationship with the customers. They mismanage their imali, finances. They mismanage even their operations, and sometimes they even mismanage abantu ababasebenzelayo. As a result, ingakwazi business ukukhula further okanye ukubheka phambili. So those are some of the things that abantu kufanele uba kanti bayazijonga xa bekhulayo. So yeah, engathi ndithetha nomsasazi sana kanti ne-host namhlanje aba-good life yabo. So utyile mani ngaba kanti ndamosha if ndingathetha phezu kwamazwi akho ukuthi icacile. Phulaphula ekhaya please ugood level usi-advisile ngezinto funeka sithi kanti sijonga kuzo xa wena unqwela business yakho online. Good level, enkosi kakhulu mani ngosipha ixesha lakho apha good life. Ngokubana uzokroba mani bangaba nisaphila nise-right, nathi sibazoqoba isaqhuba ibhizinesi, nisabastream abantu, niseyenza yonke loo nto leyo. Otherwise enkosi kakhulu mani bhuti wam. All right, thank you kakhulu Sis Nat for having us. We'll definitely samani sizoniqoba apha. See, in fact ukunibona into yoba noko saba stream abantu sawuske sifike sizostreama nina. Actually we are even live now. Yonke le interview we have been streaming it on our platform or our news on Facebook and also our news on YouTube. So uba abantu abamazi bunjani asemahle bangahamba bayombona phayana. Please bethuna khani ndibona. Otherwise ngoku ibezozu i13 emva kuba bethe insimbi ka11 o'clock apha kuMkani FM 95.8. Sibaleke sepha ubusi fishing quest ayisithi uthando lwethu. Ngalo ngoma sikhawula one listen of 5 songs wethu esalimbambe phaya nge20:11. I feel like we're having a conversation. Not even an interview. Yeah, no, it went well. It went well. Otherwise, man. Yeah. Thank you so much. Thank you for having us. By the way, how I can't ask anybody. See, nifike njani into bani invited Tina? Engxaki besina le topic yabo online business.